ಸೊ ಹಲೋ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ES6 ವರ್ಷನಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ HTML ಫೈಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾನೀಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so let us start learning about maps. Okay, so maps ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I would have you should have known about array and object and spread and rest and loops. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದ ಡೇಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ನಾವು ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೀಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ whenever we are doing this, usually ಏನಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಅರೇ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬಟ್ ಕೀ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೂಲಿಯನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ನಂಬರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅರೇ, ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ಅಂತಂದಾಗ then they have come up with this concept called as maps. Okay, so maps alli it is just like an object, but e key is also it can be also any data type and value can be also of any data type. So this is the basic difference of maps. Okay, so ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ನ ಬರಿಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಎಂಟಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಊಪ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಊಪ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೌ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಅ ಮ್ಯಾಪ್. ನಾವು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಆರ್ ದ keyword what we use to the method what we use to put data is called as set. Okay, set ಒಳಗೆ I can add two data. For example, I can say name and okay, and I can say the okay, so name ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. So whenever I set anything like this, so what happens is name will become the key and this will become the value. Okay, so idanna nanu I will use ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ I should write it as student.set name and value. Name is key and this is value. Okay, so now the new ಮ್ಯಾಪ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದರೊಳಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾನ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಅನದರ್ ಒನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೇಮ್ ಟು is Rohit Sharma. Right,
ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ 2 ಡೇಟಾ. ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ console.log students. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು console and .log ಮಾಡಿದಾಗ I'll come back here and I'll just run it. So you can see now this says it is a map of 2 values. Okay, 2 entries you can also say, and one is nothing but it shows like an object where you have the name in the form of an string and the value in the form of a string. You can see that key is name2 and value is Rohit Sharma. Key and value pair illi stay irodu, but I can also do it. This I can call it as 1 and this I can call it as 2. I mean, this is not string 1, I'll call it as 2 basically ee tara, and idanna number 1 anta save ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I have saved it. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, now here also we have saved, here also we have retrieved the data. ಇದರೊಳಗೆ again there are 2 entries and 1 and Virat Kohli, 2 and Rohit Sharma ಇದೆ, but the key 2 or the key 1 is number, it is not the string. Alright, so this is what a map can do. Okay na, so I cannot only create on the idu ಮಾಡಿ, I need not only create the value, I mean what I mean to say is, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೀ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪನ್ನು ಕೀಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ creating a new map. Okay, and here this thing is nothing but adding data into data with map. Okay, so data na add madlike I'll use this set keyword with set, sorry, not the keyword, it is set method. Okay, so set method use ಮಾಡಿ I can add the data into the map whatever we have created. Okay, so this is one way. Now adding ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ, right? So adding ಆಯಿತು. So how do I get the data? Usually we have something called as getters and setters. Okay, ಇದನ್ನು ನಾವು oops-ಅಲ್ಲಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೂ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಗೆಟ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಗೆಟ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿತ್ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸಾರಿ, right, with a get method. So basically ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ what we have done, we have created a map here. I'll use the same map. Let me take the same map here. Okay, now let me do the same map. In fact I'll use the same example only. I'll copy the everything. Okay, I'll paste it here. Now I'll uncomment this one. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿತ್ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್, ಇಫ್ ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಆರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕೀ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಔಟ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸಿ ಹೌ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ 3 ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ 3 ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್ ಅದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ this, let it be as a name, and here ms, okay, ms Dhoni. ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು if I write name, then I should get the output out. ನಾನು ಬರೀ ಇದನ್ನು ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, you see here, ನನಗೆ ಬರೀ if I send write name, again it comes as undefined. So I should write it as string of ನೇಮ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೀ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಳಗೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಔಟ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ this is what we use, this is how we work with maps with the help of set key, set method and get method. Okay, so get method and set method ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೀ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ, ಇದು ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ವೆದರ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಇದೆನಾ, ಹೌ ಡು ಐ ನೋ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಕೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಕೀ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ exact example here. I'll just uncomment this one. Okay, in this case we have added Virat Kohli, in this case we have added this, and now here you see here I will just make this thing as a string 3. It is not a normal number 3 here, it is a string 3. Okay na? So naniga I am getting the value over here. Let this be as 1. Okay, right? At the same time I'll also console.log ಇದರೊಳಗೆ I'll write it down students, which is the map name here, map name student ಅಂತ ಬರೆದು, then I'll type has, then ಇದರೊಳಗೆ I'll write something called as name here, name. Okay, the first one will be Virat Kohli, which should be ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದು ನೇಮ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್, ರೈಟ್, ಆಲ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಥಡ್, ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರೋ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ 3, ಈಗ ನೋಡಿ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನನಗೆ 3 ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 3 ಬಂತು. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಅ ನಂಬರ್ 3 ಹಿಯರ್? ಸೊ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 3 ಹಿಯರ್ ದ ಕೀ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 3, ನಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ನಂಬರ್ 3ನ ನಾನು ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ, ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ data, we can display the data, and we can also check whether any key of such kind exists or no. Okay, fine, all right boss. So next ನಾವೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೊರಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಲೀಟ್? ಓಕೆ, ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ with
the with delete method. Delete the data with delete method. Okay, so let us use this delete method and delete the data. So again I'll take the same exact example. Okay, same exact example. I'll paste it here, uncomment this. So iga illi has ide. Okay, so has na ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ as of now, we don't need it. Add ಮಾಡಿದ್ವಿ, get ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ವಿ. Okay, now the third one is, let us, okay, so let us keep has for has irli bidi ಏನಾಗುತ್ತೆ discrimination ಮಾಡಬಾರ್ದು. Okay, so what I'll do now is I'll just say students dot delete. I'll say the string 3 ms dhonina delete ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋಣ. Right, now once this is done, then I want to check whether this thing still exists or no. The number 3 here, oh sorry, this should be string 3 for us to show it as true. String 3 na ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, string 3, and delete string 3 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ with the help of delete method. And again I'll check whether the the map is having anything of 3 or not. Okay, anything of string 3 or not. So let me save it and let me run this. Let me see what is happening now. Okay, so student.size not yes. Okay, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. I think it should be students. Okay, spelling ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದೆ. I'll save it once again and I'm running it. Now you see here ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. Right, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಇದಾದಮೇಲೆ we have checked whether ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ we have checked whether string 3 ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ, then we got true, and now we ran the delete thing. Okay, delete string 3 ಇರೋ key ಇರೋ a complete entry na delete madu, then it has deleted. Now you see we are checking the students has the string 3, it is basically coming as false because once of the delete agbidutte. Okay, so ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ then this is how we will do it. ಸರ್ ಒಂದೊಂದೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Again I'll take the same example, I'll just copy this and comment this and I'll paste it here. Here ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ clear the map with clear method. Okay, clear the map with clear method. Then we will do the everything here. I'll just want to remove these things. Okay, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ we are displaying over there. Fine, very nice. Now ಇಲ್ಲಿಂದ what I'll do is, if I have to come down here and say students dot clear method use ಮಾಡಿ, I think this is the only thing what I need to do. And then ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು console.log ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು, ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ 0. ಫಸ್ಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 0 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು it's very straightforward, right? ಒಂದು we are doing it as clear method, we are doing it as delete method, we are doing it as to check whether it is having something, has method, get to get the data out, to set, to add the data in. Okay, it should be very 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 easy now. Okay, so the next thing what I want to tell you is how shall we update. I mean now ಈಗ set use ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಎಂಟ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ how can we update it? Okay, CRUD operations ಅಲ್ಲಿ what are the CRUD operations? CRUD operations create, read, delete and update. CURD, correct? Create, update, delete and read and delete. Okay, so more ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. Then we are left out with the final one. I'll just copy this and comment this one out.
the final one is how do we update the map. Updating map. Now update ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ now we can use the set only. We don't need to use anything fancy. So now set ಅನ್ನು use ಮಾಡಿ update ಮಾಡಬಹುದು. So let us see how it works. Okay, so now I'll just paste the thing here. Now ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ as of now if I can save this and run, ನಮಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, no problem from this map. ಈಗ ನಾನು what I will do is, instead of Virat Kohli, I'll search for, okay, I'll make it as number 3 instead of string 3. ನಾನೀಗ number 3 ನೋಡೋಣ. number 3 ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ MS ಧೋನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ MS ಧೋನಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಐ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ it is very straightforward. Okay, so I'll say student.set. ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ number 3 which is my value, and I all need to do is enter the new number 3 is key here. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಾನು ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ ಸಚಿನ್, ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಚಿನ್ ಹಿಯರ್. Okay, and now let me get this down here, save this, come back here and just run it. Now you see we have deleted basically Dhoni, and ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನಡೀತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ, then not instead of using get we will see the entire map only here. Okay, the entire map. The third one is basically the Sachin. ನಾವೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಸಚಿನ್ ಬಂತು. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್, ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಕೀನೂ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ at the same time, different data types. At the same time, keys different data types ಇರಬಹುದು. So when I say it can be different anta, so sir, can we add an array or can we add an object? The answer is definitely yes. Okay, so for example here once again, ಈಗ ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ just let me take the same example. I'll copy this and comment this one. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು I'll just write it as array and object. ಈಗ I'll put this example here. Instead of Sachin, I'll add it as, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, if you can observe carefully, I'll add a 4, 5. I've created an array as such, and either value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು I can add it as Kapil Dev. Okay, and if I can show this with you as of now, you'll ನೋಡಿ Virat, Rohit Sharma, MS Dhoni. Now we have an array. Okay, the key of this fourth entry is an array of 2 items. Okay, so you'll nodi check madi. So the key is 4 and 5. It's an array basically, and it is having the elements as 4 and 5, and idrolage nodi the value is Kapil Dev, the size is 4. Okay, sir, can we add an object? Yes, you can. In the same way, if you want, you can try it. Nobody is stopping you. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಟು ನೋ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ನನಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೈಜ್ 4.
ಸೊ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕಾ ಸೈಜ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ದಿ ಸೈಜಸ್ ಸೈಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೆಥಡ್ ಹೆಸರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿ size of map with size method. Okay, so now what happens is I'll use the same exact example. Why to create something new? I'll just use this much, paste it here. Okay, also these things I'll just uncomment this. Okay, we have 3 entries here. Okay, and we are trying to get MS Dhoni out here. Very nice. Okay, no big deal. Now I'm sorry, this is not the size method. Basically it is like this. What you need to write, students.size. Okay, students.size, and I need to console.log this one. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ console.log, ದೆನ್ ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೆನ್ ಐ reload this, invalid expression in the same map, new map. Did I do anything wrong here? Let me see, elladru uncomment enadru madidna? No, we have an error here. It is students new map. Okay, and then we have set the students value here, and we are trying to display the value. So is this creating the problem? No, this is not related to map problem only. Invalid regular expression missing. What is that regular expression missing? Okay, oh sorry, this is a problem. All right, now if you see here, the size of the thing is 3. I mean, don't confuse this 3, this is not this 3. Okay, idu total ನನಗೆ size ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ of the entire map together. Okay, so this is how we write the things. And ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ one ವಿಷಯ again coming back here, ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಬೂಲಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೂಲಿಯನ್ ಅರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೇ ಟ್ರೂ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, I'll just save this and I will just ಇದು ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, if I have commented this one and I'm running this, then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the key is true and the value is this. All right, so the key is true and the value is this. You can also use boolean here. This I basically forgot. Okay, so idu initial namma map irli. Okay, so ee lecture alli stay idona. In the next lecture we'll see how to use iterations inside of it. Okay, iterations madlikke ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, let us see that. Okay, so thank you guys, thanks for your time, see you in the next class.